tayo. So, ang laban natin ngayon is Team Spirit at NCGC. NCGC. So, alam mo kung ano maganda dito sa ginagawa ng PPGL? Nag-reach out sila sa mga tao na nasa iba't ibang regions ng Pilipinas at binibigyan nila ng tsansa na ipakita netong mga players yung worth nila. Kumbaga, this is a good stepping stone for these players na ipakita na, uy, kaya din namin makipagsabayan at probably kami yung next generation na inaabangan nyo, di ba? Yeah. Ma-discover pa sila yung mga magagaling lumaro. Pero looking at the draft, Yasu, anong masasabi mo dito sa mga sa mga pili nila? Spirit dito going for Jakiro, Queen of Pain, Monkey King, and the Tidehunter, while NCGC going for the Clockwork, Shadow Fiend, Shadow Shaman, and Darkseer. So ano masasabi mo dyan? Kung ako lang, masasabi ko with the first 4 picks ng Team Spirit, mas pabor ako sa picks ng Team Spirit dito. Well, they have a Queen of Pain and the Monkey King. Yung dalawang yan, not only on the early game, malakas yan. Might be on the mid-game din naman. But if NCGC, kung pipili sila dito ng pang late game, since they have the Shadow Fiend naman to make way for the late game hero, for a late game hero, para sa mid-game, para makapag-farm yung late game nila, may chance na matalo yung Team Spirit doon. But depend pa din sa last pick ng Team Spirit. We still need, I believe, safe lane. No, we have Monkey in the safe lane. I guess, Juggernaut. Pero this is last pick. Kinda new. Coming out from Team Spirit, they picked up the Juggernaut carry, mga kaibigan. And Monkey King dito, medyo magiging roaming si Monkey King oo, dito. medyo magkakaroon tayo ng onting pagbabago dito. Kasi syempre yung Monkey King, pwede mo din siya ilagay sa phosphor. Yeah. Hindi na siya kasing effective nung katulad nung dating Monkey King. Pero this time around, I think possible pa rin naman kasi sobrang taas ng mobility niya. Pwede siya umikot ng madali through the mid lane. Against an SF, low mobility hero, pwede niya huliin ng slow, pwede niya huliin ng stun with the Queen of Pain. Kaso, ang isang mga kailangan natin tingnan dito, Yasu, Team Spirit, kung titignan mo yung nila, yung game plan nila dito, team fight. They have the Tidehunter, they have the Jakiro, Queen of Pain, AoE, Monkey King, AoE, Juggernaut, may panlaban agad na ulti. I was expecting yung Monkey King is a safe lane nila eh. Oo. Just like yung nakikita natin sa mga ibang teams. But they picked Monkey King nga for the position 4. Pero kung titignan mo, Yasu, yung pick din dito ng NCGC, pangsuntukan din. Clockwork, Chaos Knight, Darkseer. Suntukan at suntukan mangyayari dito. May Shadow Shaman sila for the push. So, ibig sabihin, titignan natin dito kung sino makapag-execute ng tama, kung sino makakuha ng game plan nila. If ever man na may isang team dito na mag-snowball, I think magkakaroon ng problema yung ibang team, yung opposite team na mag-control. Pero tignan natin kung ano ang mangyayari, mga kaibigan. Let's go for the team rundown. Yasu, ikaw na bahala doon sa isa. Okay, for the side of Team Spirit, on the Radiant side, we have Jade. On the Queen of Pain, Gracie for Jakiro, Sticky Fingers para sa Juggernaut, Brada, Show Me the Way. Tidehunter, I know the way. And do you know and the way? Azula para kay Monkey King. Para side naman ng NCGC, it's CL on the Clockwork, Nico as the Darkseer, Miracle Orly Gaming on the Chaos Knight, NCGC, Anna Rose as the Shadow Shaman, and Someday as the Shadow Fiend. At ayun naman, brother, do you know the way? And this is the way, mga kaibigan. This is the way. Of yung Clockwork, SF and Clockwork, they will just use the cogs to get extra souls for the SF. Itatandaan natin na isa sa mga may hirap na kalin ngayon is an SF, yung kanyang Shadow Race. Sobrang solid, mga kaibigan. Yung spell amplification na binibigay sa kanya for every hit na nangyayari yon, sobrang nakakapag-dominate ng lane. Ang hirap din nito, no? Kumbaga, kung titignan mo, pwede naman talaga sila magbrasuhan pantay naman halos Oo, pwede sila magbrasuhan magtatalo-talo na lang talaga yan on the gameplay. So, anong max soul na kukuha dito ni Shadow Fiend? I think, pwede siya kumuha up to 18 souls for this early game level 1.
At kung titignan mo, Bessie, Shadow Shaman pa talaga yung kinuha nila dito, which is one of the support heroes na may magandang attack animation. Kumbaga, ang kailangan mo rin naman tignan dyan kapag ginagawa niyo yung clockwork cog trick na yun with the SF, is titignan mo kung sino yung hero na may magandang attack animation doon. Kasi may mga heroes na mabagal, may mga heroes na mabilis, pero I think with the Shadow Shaman, kaya sila nakakuha ng 14 souls agad dito. 14 souls. Malaking bagay, ano? Malaking bagay din eh. So ito, in-expect nga natin si Monkey King sa position 4. He's gonna be rotating not only in the middle lane, sa lahat ng lane, bibisita yan. Oo. And might be a courier snipe And a just courier snipe behind the dito. tower. And Simply because Monkey King, madali lang ipang courier snipe actually yung Monkey King. Yung ibang Monkey King pa nga, dinadive nila up until to the base. Inaabangan lang, kinakamping nila yung courier na yan for an early advantage. For the gold nga din. Kumbaga, how much is the courier ko sa early game? Is it 100 or nasa 100 din yung kapag ka 100. lalakad pa lang eh. Pero kapag syempre, may pagkakaiba yung naglalakad sa lumilipad. Yung lumilipad kasi medyo mahirap mabilis pinasin. tapos May vulnerable shield pa. Shoutout sa lahat na nanonood dyan. King Luis, hi daw. Tapos sabi, Gak Gaming PH, anyone here. Nandito kami para sa'yo. Easy ka lang dyan. Pero ito, narattle na ang pop. Rattle. Tingin mo yung rattle yan. Ewan ko, naratol. Narattle daw. Parang nasyakol lang. Nasyakol, May tama shackle naman. tayo dito. Tama, wala namang problema doon. Pero si Nico dito will go on the safe lane, yung off lane nila nilagay. And then yung kanilang safe lane is nasa bottom lane. Nasa off lane. Diba? May puno sa taas ng puno. May puno sa taas ng puno. Hindi ka mahuhuli yan. Kasi kung extension ka ng isang puno, natandaan mo, ang buhok nga nalalagyan ng extension. Bakit hindi ang dahon? Saan lumutubo ang ugat niyan? Sa kadugtong lang. Kadugtong lang. Hindi natin nakikita kasi may paso. May May paso. Paano mo nalaman na may paso yun? Pero okay lang yan. SF dito having a hard time. Sa bottom lane natin, napabagsak yata nila, nalaglag sa puno. Si Monkey King. Pero tingnan mo, yan yung pinakamagandang disguise talaga sa lahat. Kapag ka ikaw sa puno, pero nagkahulihan ako. Gupit lang ng gupit ng puno and the right click intensify. Kaya ba nila ma-burst yan? Shock ang makakuha kay Monkey King for the first blood na ibinigay dito para sa side ng NCGC. Pero eto na nga nakikita naman natin dito na NCGC. Pwede mo rin naman kasi talaga i-exploit yung Monkey King, yung 3 dance niya. Yeah. Once na natanggal mo siya doon, that is a 5-second stun. So technically, that is a max arrow Mirana ng Mirana. Pero alam mo, ito rin yung pinakaayaw ko sa isang Shadow Shaman eh. Kumbaga kung kampi mo siya, okay siya. Pero kasi yung base damage ng isang Shadow Shaman plus yung attack animation niya, sobrang solid eh. So hindi mo siya pwede, pero ito, nakipagsuntukan pa siya dito. Nakapagagawan siya ng rune dun. Nakatago lang siya kanina, nakapuno sa puno na naman. And then he just primal spring pababa. Inagawan niya ng rune sa mukha. Trip na trip niyang gumawa ng puno sa taas ng puno. Pero eto na nga, in terms of laning stage, ano ba ang tingin mo na mangyayari dito? Pero look at that damage. Pain, masyadong nasaktan doon. Pero nakaabang si Monkey King sa may likod. The thing with Monkey King, wala siya halos magawa sa lanes eh. Yan, Primal Spring coming from him. Blink, Queen of Pain, Shadow Strike, one more hit! Uy, Fairy Fire, but hindi pa rin siya nakaligtas for the Shadow Fiend. But bottom lane, may happenings din. Shackle going for the Tidehunter and the Cogs block. And right click intensify, may kasama pa, I believe, yung Reality minus Armor. They managed to take down itong si Tidehunter on the bottom lane din naman. And that will give 1 to 2 score na nga. So lamang na ng isang kill dito yung NCGC. Yun nga, Yasu, kung titignan mo dito, gumalaw sa mid yung Monkey King pero hold that thought, Nico dito. Ginamit niya na lang yung surge niya para makatakbo. More on kasi yung Monkey King, more on for the gankings kasi. Not really for the harassment. See, ang nakikita lang natin for the Monkey King, nagbibigay lang siya ng vision. Pero kung titignan mo din kasi, Yasu, ang ganda din ng ginawa ng NCGC doon. Nakita nila yung Monkey King nasa mid. So, ibig sabihin, free pick off doon si Tidehunter. So, ibig sabihin, good reactions coming out dito from NCGC. Hindi sila papayag na wala din sila makuha. Pero ito na naman si Monkey King, nahuli na naman. Nalaglag na naman sa puno, pero Tidehunter to the rescue. And the damage reduction. Naku po, Ether Shock. Hindi pa siya nakapag-mischief doon.
I believe kapag nakapag-mischief, can you Shock him? Oh, pwede naman. Pwede naman, pero Pwede naman. na-hold nila dito si Tidehunter, pero they don't deal that much damage din naman para dito sa Tidehunter. Makunat kasi yan. Si Tidehunter with the Kraken Shell, level 2 and level 2 Anchor Smash din naman meron doon para kay Tidehunter. Ang ganda ng pressure na pinibigay dito ng ng NCGC. Looking at the lanes, dual lane yung off-lane, safe lane na ginawa nila dito. Off-lane yung Juggernaut nandun sa taas, di ba? Yeah. Yung Jakiro, napilitan na siyang mag-TP dito sa may baba para tulungan yung Tidehunter na medyo nagbi-bleed ngayon ng onte. Pero, ibig sabihin, it's going to be a 1v1 between the Darkseer and the Juggernaut. So, ibig sabihin, kailangan patayin mag-isa ni Juggernaut yung naka-Iron Shell. Tama. Kasi as a Juggernaut, let's say meron naman yung Blade Fury, he's not gonna be affected by the Iron Shell. Pero yung top lane natin, Primal Spring, nabisita din ni Monkey King on the top lane and one more hit. The Darkseer will fall down na nga naman. Pangalawang beses nang nakapatayan ni Monkey King for the side of Spirit doon. Top lane, bumibisita nga din naman dito si Monkey King since ang position niya is a roamer or the Monkey King ganker. So doon siya most effective as a Monkey King. The Jingo Mastery. Pero ito ninakawan mga kaibigan. Straight up, punta, palo, alis, akin yan, walang iyo. Walang iyo. Ang iyo, akin pa din. Akin pa din. Tatandaan yan. Pwede nyo naman gawin yun. Pero sa kalaban nyo naman, wag nyo naman gawin sa kampi nyo. Kasi the thing usually, is, di ba kanina, iniwan nga ni Jakiro itong si Juggernaut on the top lane. But si Monkey King naman yung pumalit to support itong Juggernaut on the top lane ng Team Spirit dito. Pero well, si Darkseer kasi madali lang naman as a Darkseer, Iron Shell lang. Pero kung titignan mo, sobrang proactive dito ng Monkey King sa mapa. Talagang lahat ng lane kung kailangan siya at if ever man may opportunity para pumatay, lagi siya nandun. Yun yung nakikita ko dito sa Monkey King, which is actually a very good trait coming out from this position for support. Sticky fingers dito. Medyo napapalaban siya. Masakit yung Iron Shell. Masakit talaga yung Iron Shell. Wala din siyang mana dito. Though, he's got the Omni Slash na nga rin naman para kay Juggernaut and the Blade Fury. Wala lang siyang mana. Kahit dun sa kanyang healing totem, walang mana. So, hindi muna tayo. Di-distansya muna doon si Juggernaut on the top lane. Pero si Queen of Pain, he's just level 5. Naunawan pa siya mag-levels doon ni Juggernaut. Queen of Pain is actually nasa 4th position ng ating team network. So, hindi nagkakalayo yung kanilang let's say yung network ni Queen of Pain and ito ni Shadow Fiend. Pero ito the wraparound coming out from the Clockwork. Uy, reality Chaos Bolt. I think that's a 3 seconds Chaos Bolt or 2. Ito Shock will be in. Double damage on the Shadow Shaman. May shackle ba nila? Uy, nawalan siya ng vision for the shackle. Makakawala pa dun si Brada. He knows the way out of the trees. Alam mo, he knows the way. Tama-tama ka nga dun. At considering the wraparound, tingin ko si CL dito, medyo nag-hesitate siya. He wanted to go for the Jakiro, which is technically the easier target to take down. Pero kasi, hindi malalim yung positioning doon ni Jakiro eh. You need to go for the one na medyo malalim-lalim yung pwesto, which is the Tidehunter. At Brada, he knows the way. He knows the way out of the trees. Oo, kitang-kita niyo naman yung paggamit doon. He's gonna swim his way out. Habang binabattery assault, reality and one more hit shackle pang kasama. Masyado siya naging komportable dun sa position na yun. Oo, yun talaga. Brada, he knows the way. Pero eto na naman, Raze, look at that damage! Naku, What? pinakain ng Raze yung dalawa doon at Queen of Pain na visionan pa ng Rocket Flare. Double kill has been given para dito kay SPG with a killing spree streak na nga rin for the Shadow Fiend ng Team Spirit. And kitang-kita mo naman, Yasu, yung sinasabi natin, the spell amplification na binibigay ng Raze. Diyos ko, kitang-kita nyo, sila pa ang napahamak, tinamaan sila, well actually, yung Queen of Pain lang yung tinamaan ng pangatlong Raze, but still, the stack on the trees. Ay, yung Monkey King pala, pero but still, nandun pa rin eh. Kitang-kita mo eh, talagang sumabog silang dalawa eh. Kaya nga eh, nagtabi pa sila on the Raze. Well, can't help it kasi nag-overextend din sila on the tower thinking na mag-isa lang din naman talaga doon si Shadow Fiend. But nag-TP, nakita na nila yung TP on the Clockwork. Oh, actually kung napansin mo nga yung skill build neto Monkey King, direct pwede ba pa-click yung Monkey King? Wala siyang siyang boundless strike. So ibig sabihin, it doesn't have a way to stop yung races. Pagka gumawa sila doon, they need to put
everything on the line. Kumbaga, they need to use the wave, they need to use the scream of pain. Kailangan lahat gamitin nila. Which is, ngayon palang nakuha ng Queen of Pain yung Sonic Wave niya. Ultimate. So, ill-advised ba yung ano na yun? Yung rotation na ginawa ng Monkey King? Kumbaga, pwede naman talaga makuha yung kill eh. But still, the damage output of the SF, level 9 to level 6. Out-level Yun ang pinapakita ngayon. Well, that is a double kill. Hindi natin pwede baliwalain yan. Yep, pero yung network ng Queen of Pain, medyo bumaba yung network ng Queen of Pain since napatay siya kanini. Oh. And then, that would be an additional network for the Shadow Fiend. So, mas may advantage na talaga dito yung middle lane ng NCGC. And the score na nga, kita mo naman yung kills natin on the side of NCGC. They have 2k lead din in terms of net worth. And the thing is, nako po ito, Chaos Bolt muna on the bottom lane, pero Anchor Smash, you're not gonna damage me. So, minus damage reduction nga yun for the Chaos Knight. Pero ito yung mga nanonood sa atin. Sabi ni Mick, Mamuwag09, pa-shoutout naman boss sa anak ko na si Zach at misis ko. Nunood kami ngayon. Shoutout sa inyo. Salamat sa panonood. Alam nyo, the family that watches Dota together. Stays together. Stays together. Tatandaan mo, parang ano lang yan. Parang prayer lang yan. Kaya nga. Pero ito looking at yung sa nangyayari ngayon dito sa game na to, Miracle Early Gaming, but the Ravage was used. Nila doon and then followed by the Ice Spot, Shadow Fiend. Nasa likod yan. Pero, pero ang ganda na ginawa ng ano doon pero... Omni Slash, one more hit. Blade Fury na nga lang yung binato dito ni Juggernaut to take down itong Shadow Shaman. They sort of overextended doon, but the Shadow Fiend, he's still alive. He's still alive. Support lang yung nakuha doon ng Spirit, but a kill is a kill. Team Spirit loses nothing on that team fight. And I can say that's a failed gank coming from the Shadow Fiend since wala din silang nakuha and sila pa yung nabawasan. Pero middle lane, he switched to the middle lane. Chaos Knight, Scream of Pain. Meron din siyang slow coming from the Shadow. No boneless strike, so wala silang pamigil. Yun talaga eh. Pero eto lang yung kailangan natin tignan doon sa team fight na yun, Yasu. Nagamit yung Ravage for a Shadow Shaman. Nakapag-disperse yung NCGC agad-agad, nakatakbo sila agad, yung Shadow King hindi man lang nahuli. And sobrang ganda na ginawa ng Shadow Shaman doon, na-shackle niya yung Queen of Pain, hindi nagamit yung Sonic Wave. And with that, sobrang paramdam ko, it's still a fair trade. Uy, pero look at the damage! Diyos ko mga kaibigan, kitang-kita nyo naman pinag-isampal. And si Satir, galit ang mga talaga eh. Si Satir talaga yung problema. Wala eh. Kumbaga may damage din eh. May armor reduction yan eh. Madaming nabubuisit doon sa Satir na yun. Kapag hindi mo naiwasan yun, talagang bubulping ka doon. Nakastack ka pa. Nakastack ka pa pala. Masakit na nga siya mag-isa ka na, may minus armor ka pa. Wala eh. Yung tinatawag na root canal. Pagka na root canal ka, mahirap talaga yun sa mga unang bigayan. Pero tapos ito, may stock pa, 2 to 3 stocks pa ng 2 to 3 stocks creeps. pa. Tapos mga golem pa talaga yung mo. Dinarag mo doon. Matindi. Hindi man lang din siya, actually kung nag-high ground siya, possible pa. Kitang-kita rin naman yun, naka-backflip pa mga kaibigan. Shoutouts nga pala sa observer natin ngayon, si Donlan. Donlan with the observer. And eto naman. Ayun ba yung sinasabi nilang nagra-rattle? Nagra-rattle. Yan yung siguro yung nagra-rattle. Hindi natin alam. Pero, hindi natin alam. Ito yung kailangan tingnan dito. I think it's time for NCGC to move. Unang-una, Yasu, walang ulti si Tidehunter. There's no Ravage. There's no Omni Slash. So, ibig sabihin, yung team fight na hinahanap ngayon ng Team Spirit, hindi nila magagawa. And yung kabila, meron silang Darkseer, vacuum lang naman kailangan na dito, a vacuum to a cog, or vacuum to yung Serpent Wards. I think very good na yun para sa kanila ngayon, and they do have the Shadow Fiend. Pagka vacuum cog, sabihin natin mahuli. Mag-Fury Craft tayo. Requiem of Souls, mahuli nila yan. Naku, sasabog talaga sila dyan. Yun ang pinakamagandang position na makakuha ng NCGC. Like, 2 to 3 heroes or even 5, di ba? Ma-vacuum neto ni Darkseer into the cogs. And then followed by the Requiem of Souls, which is yung pinakamalapit pa. So that will give definitely a team wipe, if possible, di ba? Pero ito, the courier dito, may daladalang recipe ng buckler, mga kaibigan. Kitang-kita nyo naman yan. Buckler recipe. Si Brada Show Me The Way, kukuha siya dito ng mech eh. Nare-realize na din naman nila dito na, oops, medyo behind tayo. Kailangan natin kumuha ng items. I can't go for the dagger. Well, technically,
yung mga Tide Hunter builds naman na nakikita natin ngayon, hindi na sila kumukuha ng dagger first. Kasi medyo may nerfs na nangyari kay Tide Hunter, hindi na siya ganun kakunat. And yung fact na medyo behind nga sila, Yasu, kailangan nila kunin talaga yung mech. Extra sustain, wala eh. Kahit sabihin mong may Juggernaut kayo naka-healing word hindi pa rin sapat eh. Kung yung burst damage yung papakita sa'yo dito ng NCGC, tatawanan lang nila yan. And actually for the lineup, ang tingin ko dito for the side of Spirit, yung Queen of Pain nila and the Juggernaut, let's say after the Omni Slash and the Sonic Wave, they can only depend on their single target right click. Well, aside from the Scream of Pain neto ni Queen of Pain. So, Monkey King din, though there is the Wukong Command. And against Chaos Knight kasi, may Phantasm yan. That's an RNG hero. Literally RNG hero. Kasi more like mas RNG hero pa siya kay Phantom Assassin. Ultimo Chaos Bolt and yung Phantasm numbers niya, doon din siya nagbe-base for the Chaos Knight. Pero in terms of going into the late game, I think mas pabor pa din ang lineup ng NCGC. If the Team Spirit, hindi nila ma-pull off yung kanilang mga heroes dito. They have the burst for the Team Spirit. They have Queen of Pain, they have the Juggernaut. Kasi magkaroon din ng item yan up to Abyssal Blade for the Juggernaut. They have the damage. And also Monkey King. They have Monkey King. Possible din kay Monkey King maging hitter. Even though he's a position 4. Yun nga yung gusto ko i-bring up, Yasu, na if ever man dito, titignan mo lang siya on paper, yung sa mismong lineup lang talaga kung ano yung role sila, pwede mo talaga sabihin na lalamang through late game dito yung NCGC. But, ang pinaka-problema kasi ng NCGC dito is once na mapilitan si Monkey King maging hitter or mabigyan nila ng sobrang laking space para magawa ni Monkey King yun, 4 na core na ata yung kakalabahan nila dito, which is technically hindi kakayanin ng isang Chaos Knight. Tatandaan natin na ang Chaos Knight nag-i-expire yan. May timing yan eh. Kumbaga may power spike na ipinapakita yan. Na if ever hindi mo siya magawa dun sa timing na yon, you're bound to fall off talaga. Okay. Pero Battle Fury na for the Juggernaut, which is easier for him para makapag-farm. And then sinundan din ng Echo Saber neto ni Chaos Knight. So Chaos Knight, does he go for armlet? Hindi siya nag-armlet of Mordigan for the Chaos Knight, but he went for a Drum of Endurance and then followed by the Echo Saber. So hindi na nila, kadalasan nakikita ko na din is, not only for the Chaos Knight, nakikita ko na din first build, item build ng Shadowfiend is Drum of Endurance, the Razor, anything, yung hindi yung mga first na items na gaya ng dati. Minsan inuuna nila is Dragon Lance, mga Shadow Blade. Yeah, Shadow Blade. Ganun, pero this time... Pero kasi ngayon, you're banking on the fact na sobrang ganda ng movement speed with the talent pa, syempre, ng itong SF. Kumbaga, you can just, you can just think na kaya tayo buhatin ng races. Tingnan nyo yung level 15 plus 40 movement speed. You have the Yules na darating in a bit. Yung Drum of Endurance plus movement speed pa yan. So, ang dali mag-in out ng SF sa, sa clashes eh. Kumbaga, ang dali niyang pumusisyon. Omni Slash has been committed din sa top lane. May Mass Serpent Uy, and pero hook grabe shot. naman yun. Grabe yung hook shot dun sa may malayong trees, pero na-shackle yata dito sa likod. Itong si Juggernaut followed by the Ravage. 4 yung nahuli nila dito sa Ravage and Breathe Fire. Jakiro, wag kayo magsayo on the Macro Fire. Liquid Fire, mahuli yata nila dito si Ana Rose. Ana Rose, Queen of Pain will be ending his life. Iron Shell burning him. Oh, Sonic Wave for the Shadowfiend. Requiem of Souls. That much damage. Blade Fury coming from the Juggernaut. Kung inaboy pa dito si Juggernaut, though the Ice Pack will not be connected. Uy! Nagdikit pa siya doon ng the Mass Serpent. Queen of Pain na pre-hit siya ng Mass Serpent on the high ground. So 1-for-1 exchange lang for all that fight. 2-for-1 rather. Kasi nauna pa doon si Monkey King. And titignan mo dito, Yasu, ito yung naging problema. Ang ganda ng initiation, ang ganda ng counter initiation na pinakita dito ng Team Spirit. Ravage was used, Sonic Wave was used, Omni Slash was used. Isa lang yung nakuha nila din sa NCGC. So doon pala magkakaroon sila ng problema, pero ito na. Oy, pero naipit sa taas. Naipit sa taas. Blade Fury though. So do they have force damage? Pero look at that. Yung damage. Grabe. TP out na nga lang doon si Tide Hunter kasi wala siyang escape. So wala man siyang hook shot para dito kay Juggernaut, and Jockey Rose been taken down din naman ni Chaos Knight sa may likod. Inaabangan nila mawala ito yung makakatakas. Babande! Hindi makakatakas. Nauna kasi siyang nag-Blade Fury before he TP'd out. So yung duration ng Blade Fury hindi enough. 2 for 1 yung nakuha nila. 2 for 1 yung nakuha nila. So 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 2 for 1 yung nakuha nila. So
para dun sa TP neto ni Juggernaut. And technically, there. mga kaibigan, Lion King mga dito, nakatingin lang siya sa ulap, nagpadala siya ng ano dito, Ng TP. wards. Wala naman siyang pangtakas dun for the Tidehunter and they don't have Ravage. Oo. Nagamit nila kanina yung Ravage nila. I think makakagawa siya ng onting difference kung nakababa siya doon. Kasi unang-una, nasa kanya yung mech. But still, hindi ko alam eh. Kasi pinipilit yung labanan ang isang Chaos Knight na nasa power spike niya na ngayon. Tama. Yun talaga yung pinaka nangyayari ngayon eh. The Chaos Knight is having the time of his life, just tearing apart kung sino mahahawakan niya dito. Sino ma-reality? Even the Juggernaut dito, na-late siya ng TP. Na-realize niya, oops, may Chaos Knight pa pala. Nag-pop siya ng Blade Fury niya and then itinakbo niya papunta sa low ground near the shrine. And then he TP'd out, which is nag-off yung kanyang Blade Mail na-expire, yung kanyang Blade Fury rather. And inabangan na siya ng Clockwork ng Battery Assault. Oo, yun nga yung nangyari doon. Probably the TP will be stopped. 3-hit na naman si Chaos Knight. Wala na magagawa talaga si Juggernaut. Since cooldown din yung kanyang Omnisnarge, ginamit niya rin yung kanina eh. Yun nga talaga. Ang para sa akin talaga, Yasu dito, kanina pa natin pinapaulit-ulit, pero hindi talaga nakakuha yung team spirit dito ng clean team fight. Yun yung meron silang advantage dito eh. Mas marami silang team fight abilities kesa dito sa kabila. But the problem is, every time nagagamitin yung Ravage, mapapatay lang nila yung Shadow Shaman. Yeah, only the support. Yun lang yung makukuha nila. As in, after that, wala na. And look at this. Mass Serpent Ward on the tower. Can they do anything about this? Uy! Hook shot! Grabe In-expect na nila, but followed by the Omni Slash. Ayan na naman. Shadow Shaman has been taken down, but in exchange for a Monkey King. Pero they ignored the Mass Serpent Ward, and the Mass Serpent Ward will do its job. Uy! Denied pa rin naman ni Queen of Pain. Napapansin kasi for the side of Team Spirit, after all, nung mga ultimates nila, their big ultimates, Omni Slash, Queen of Pain, Sonic Wave, Ravage, pagtapos nun, kapag wala pa silang nadali or wala pa silang napatay, back na sila agad. Or they have to. Because Chaos Knight, ang kailangan lang naman ni Chaos Knight is humuli with the reality. Then may hookshot pa nga tayo dito coming from NCGC. Then yung Raze nga, they have the advantage din naman for the NCGC. They have the Shadow Fiend, they have the Chaos Knight na hindi sila masyadong dependent on their ultimates halos. So kasi, pansin ko for the lineup ng Team Spirit dito, masyado silang dependent on their ultimates. Especially the Ravage. Yes. Which is controlling din yung kapag papasok yung NCGC. Well, after the Ravage, then what? Yun nga talaga kasi tingin ko nung dinadraft ng Team Spirit, yun naman talaga yung nasa utak nila. We're going to force team fights, but still NCGC handling the situation perfectly. They're getting the Roshan right now. And I think alam naman may Ravage dito. Pwede sila lumaban. Pwede sila lumaban ngayon. Monkey King Primal Split. And the Ravage on 4. Look at that. Dalawa na patay. But the vacuum. And the Requiem of Souls. Laban-laban na to. Yung Shackle para kay Juggernaut ito na-hold nila the Radiant team. They snatched the Roshan, but the Aegis nakuha pa rin niya ni Darkseer. 4 down on the side of the Radiant team. And Brada, do you know the way? Do you know the way? That is not the way. Pero that is not the way. He's gonna fall down with the way. That is the way to their base. Yan nanandaan natin. And someday SPG. Ultra kill. And the team wipe for Team Spirit. Kung titignan mo Yasu yung nangyari doon, that was a good Ravage coming out from the Tidehunter. Si Brada. Do you know the way? He knows the way, definitely. But ang ganda din ng Sonic Wave na ipinakita, pero it's still hindi siya enough. They managed to take down yung Chaos Knight. They managed to take down the Chaos Knight. Pero in exchange for 5. Yes. Team wipe sila eh. That's a big bounty nga naman on the Chaos Knight. Pero the thing is Monkey King, nag-leap siya inside the Roshan pit without even using the Wukong command. Actually, hindi ko pa masyado nakikita yung value dito ng Wukong command ni Monkey King na sila yung mag-i-initiate and lalagyan niya muna, like, i-commit niya muna yung Wukong command before he leap.
Kasi Pero, yung ginawa niya kasi nag-dive in lang siya inside the Roshan. Which pero, is effective din naman. yeah, so ang nakakatuwa doon, alam mo may panalo din naman kahit papaano doon, ano to kabila, si Team Spirit. Yeah. Kasi sila ang nakakuha nung They got gold the na Roshan. Roshan. The Roshan. Na-snatch lang nung kabila. Kumbaga, Aegis. sila yung nagpakahirap ang umani, yung kabila, pero gold. Pero gold lang naman yung nakuha nila, yung Aegis nalagay dito sa Darkseer, which is technically, hindi siya yung first choice mo para lagyan yan. Kasi, hindi naman siya ipapalo, hindi naman siya yung aakit ng ng high ground para pumush, sumuntok. Kasi ang tagal na oras para matibag niya yung tower eh. Pero, ewan ko ano nangyari sa kanila ngayon. Bahala sila dyan. At, nawalan na lang din siguro ng choice yung NCGC. Kasi kailangan na talaga magkadamputan eh. Kailangan talaga nila damputin eh. Okay na naman. Worth it naman din yun for the side of NCGC kahit nawala na. Hoy, pero vacuum para sa dalawa yan. Yung vacuum ball yan. Reality. At ayun, may nawala. Hoy! Sonic Wave. Sonic Wave. Pero Guardian mechanism rather has been used. Pinakain na naman ng base dito. But the Blade Fury nahabol nila dito sa CL. Yung Scepter has been used para kay CL. And Ravage. Na naman to end of the life of CL. Nahuli pa nila dito si Darkseer. Lalaban yan, may Aegis yan eh. And kaboom! Oy, Mga kaibigan! Requiem, yung Scepter Requiem and the Raze. And I think this is it. Pinakain na naman nila for the Tide Hunter. Hindi na kaya to. 4 down na naman on the side ng Team Spirit dito. And then Queen of Pain. Siya lang yung may buyback for the Hindi na Team kaya. Spirit. Juggernaut, even though may Omni Slash yan, wala din masyadong damage si Juggernaut dito. He only have the Yasha for the Manta style, Battle Fury. Pero against 4 heroes ng NCGC, Pero tingin ko kasi, unless may Ravage sila, hindi sila makapag... unless may Ravage sila, lost cause na yung yung gagawin nilang defense ngayon eh. Kasi, syempre, machichipoy nyo sila, but that doesn't mean na mapipigilan nyo ng totally yung nila eh. Makakapag-pick off kayo ng isa. Tingnan mo nga tong Darkseer, tumatakbo-takbo na lang. May Aegis eh. May Aegis kaya matapang. Pero Boundless Strike, Shackle para dito kay Juggernaut. I think Juggernaut will be caught. Wala namang pumilihit. Medyo malayo to si Shadow. And ikaw, makulit ka. Nag-icepat ka. Ikaw na lang, hoy! Sige, ikaw yung nandyan. Tide Hunter will be coming back. Pero this time, wala pa rin siyang Ravage. Shackle nga na naman yan para kay Juggernaut. Pero and look at the damage. Pero Guardian needs to be healing him. Omni Slash has been committed. Yun na nga, wala nga din kasing damage yung Omni Slash na yan. BKB and the Shadow Fiend, siya lang halos din yung nagpipreheat dito with the Raze and the right leg, and they even cut Queen of Pain. Reality, Chaos Knight, Queen of Pain, di na nakapag-blink, and naiwan pa din si Juggernaut. I don't think the Blade Fury will help you to escape. Wala din siyang baong TV, and after that Blade Fury, Reality, right click, kainin mo best. Ganon. Yun ang nangyayari dito. 4 down. Yun nga sinabi natin, Yasu, di ba? Pwede mo mapigilan kung sabihin natin buo kayong 5, pwede nyo naman pigilan yung nangyayaring push eh. Ang problema, walang Ravage. Yung Ravage talaga dito yung sasalba sa buhay nila. Pero, ewan ko, it would take a miracle Jebated. for Team Spirit na makabawi dito. Ayan, jebated daw mga kaibigan. Jebated. Pero si Nico dito, tanda mo Darkseer na may Aegis, napakahirap patayin yan. Considering na... Actually, yung ginagawa niya nga kanina, sumasaksak na siya halos dun sa may base. Pwede ba makita yung talent na kinuha niya? Ayun, plus 90 damage, talaga susuntok yan. Laban yan, may laban damage eh. Laban. Plus 12 health regen. Baka madali patayin. May Aegis na, may regen. May Aegis pa siya actually. And the parang surge going in. Ayan, natin. nagda-dive in siya. Nambubulas na Matapang lang kasi siya talaga talaga eh. May Nambubulas na Aegis lang. kasi siya eh. Mass Serpent. Yeah, walang Omni Slash but the Tide Hunter, yung Ravage niya is up. And Wukong's Ice command, Spot, kaso wala Ravage. na sila sa loob ng Wukong's command doon. And they use the Wukong's command para ma-take down yung Mass Serpent wards. Pero nasa loob Uy, dun. nasa likod si Darkseer with the wall. And the Ice Macrofire has been committed. Sino mo naman yung suntok nyo? Sa sarili niya, wala siyang Naka-Mask of pake. Madness, sige. Mag-isa lang Paluin siya mo. dyan eh. Mag-isa lang siya inside the base, inside the territory nito. Team Spirit, uy, saan nagpunta yung Boundless Strike? Hook shot para kay Tide Hunter dito. May Ravage pa yan, brother, pero do you na-hold. know the Na-hold way? nila. Hindi ba lang nakapumitak? And Ayun, Ravage, may mga kaibigan. para sa dalawa. Another Shadow Shaman has been taken down. Monster kill though, giving way para dito kay Chaos Knight. Para mapag-ultra kira rampage pa yan, ibigay nyo na yung rampage. This guy wants a rampage but hindi na pina-rampage niya kasi GG has been cold.
Net Central Game Central mga Net kaibigan. Game Shoutout Central. sa Net lahat ng Central Game Central. Net Okay. Central Game NCGC. Central. Pero Kiryu Kazuma 007, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Kiryu Post-game Senpai. analysis tayo, Maring Yasu. Tawag ko sa'yo Maring Yasu na. Maring Yasu. Ano ba yung tingin mong naging problema ng team spirit at ano yung mga tamang ginawa dito ng NCGC? I think kasi yung Queen of Pain, he's doing fine on the middle lane. Pero after nung napatay, tinry nilang ganking ito si Shadowfiend on the middle lane, which nag-result, napatay silang dalawa ni Monkey King. Hindi na sila naka-bounce back from that. The Queen of Pain, especially the Queen of Pain. Instead of makipagsabayan pa siya in terms of the network ng the Shadowfiend. After that,